అందరికీ స్వాగతం. మీ ఊళ్ళో మిమ్మల్ని స్వాగతించడం. హిస్టారికల్గా ఈ ఊరికి చాలా మంచి పేరు ఉంది, గొప్ప పేరు ఉంది. భీమవరం. సో మన భగవద్గీతలో మొదట
भगवते वासुदेवाय। So we are reading from Srimad Bhagavatam, శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తున్నాం. Canto 3, Chapter 20, Text number 1. మూడవ స్కందం 20వ అధ్యాయం మొదటి శ్లోకం. Saunaka Uvacha Mahim Pratishthamadhyasya Saute Swayambhuvo Manu Kanyanvatishtat Dwarani Marghayavara Janmanam. Saunaka Uvacha Mahim Pratishthamadhyasya Saute Swayambhuvo Manu Kanyanvatishtat Dwarani Marghayavara Janmanam. Saunaka Uvacha Mahim Pratishthamadhyasya Saute Swayambhuvo Manu Kanyanvatishtat Dwarani Marghayavara Janmanam. Saunaka Uvacha Mahim Pratishthamadhyasya Saute Swayambhuvo Manu Kanyanvatishtat Dwarani Marghayavara Janmanam. Saute Swayambhuvo Manu Kanyanvatishtat Dwarani Marghayavara Janmanam. Saunaka Uvacha Mahim Pratishthamadhyasya Saute Swayambhuvo Manu Kanyanvatishtat Dwarani 8:50. To what time is it? Marghayavara Janmanam. Saunaka Uvacha 30 minutes. Okay. Mahim Will it not become too late? Pratishthamadhyasya Because Saute they have to go long Swayambhuvo distance Manu also, right? Is it okay? Kanyanvatishtat Dwarani 20 minutes. Yeah. Marghayavara Janmanam. Saunaka Uvacha Mahim Pratishthamadhyasya Saute Swayambhuvo Manu Kanyanvatishtat Dwarani Marghayavara Janmanam. Marghayavara Janmanam. Any Matajis? Saunaka Uvacha Mahim Pratishthamadhyasya Saute Swayambhuvo Manu Kanyanvatishtat Dwarani Marghayavara Janmanam. Saunaka Uvacha
स्वतिष्ठद्वाराणि मायाया जन्मना. Okay. Saunaka. Saunakudu. Vacha. Said. Palikeno. That sound is not coming. Okay. Mahim. Pratishtam. Nelakuni. Adyasya. Uddharipabadi. Saute. O Suta Goswami. Swayambhuva. Manu. Kani. Emi. Anvatishtat. Chesenu. Dwarani. Vidhamulu. Margaya. Vaitapaduttaku. Avara. Vidapa. Janmanam. Janmippanunnavarakki. Translation purport by His Divine Grace 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝗏𝐻𝐵. I'll read the translation in English. You can read translation and purport in Telugu. Sri Saunaka inquired, O Suta Goswami, after the earth was again situated in its orbit, what did Swayambhuva Manu do to show the path of liberation to persons who were to take birth later on? అనువాదం మరియు భాష్యము కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ శ్రీమద్ 𝗏𝐵 𝗏𝐿𝐴 శ్రీ సౌనకుడు ప్రశ్నించారు, ఓ సూత గోస్వామి, ధరణి తన కక్షలో తిరిగి నెలకొనిన పిదప స్వయంభువ మనువు తదనంతరము జన్మింపనున్న వారికి ముక్తి మార్గమును చూపుటకై ఏమి చేశాను? భాష్యం. ఆదివరాహావతారముగా భగవానుని ఆవిర్భావము స్వయంభువ మనువు కాలమున జరిగి ఉన్నది. ప్రస్తుత సమయము వైవస్వత మనువు కాలమున ఉన్నది. ఒక చతుర్యుగ చక్రపు సమయము 4,32,000 సౌర్యమాన సంవత్సరములు కాగా ప్రతి మనువు కాలము 72 చతుర్యుగ చక్రముల పాటు కొనసాగు. ఆ విధముగా 4,32,000 సంవత్సరాలు 72 సౌర్యమాన సంవత్సరములతో గుణిస్తే ఎంత వస్తుందో అది ఒక మనువు కాలము. ప్రతి మనువు కాలమునందు ఎక్కువ విధములకు మార్పులు జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మదేవుని ఒక రోజు ఎందు అంటే మనువులు 14 ఉందరు. లౌకిక ఆనందము కొరకై భౌతిక జగమునకు అరుదేసి బంధజీవుల ముక్తి కొరకై మనువు శాస్త్ర విధి విధానములను తయారు చేయమని ఇచ్చట అవగతమవుతున్నది. భగవానుడు ఎంతటి కరుణామయుడనగా ఈ భౌతిక జగమును భోగింపగూరు జీవునకు సమస్త భోగ సౌకర్యమును సమకూర్చునే అదే సమయమున అతనికి ముక్తి మార్గము సైతము చూపుచుండదు. కనుకనే ధరణి తన కక్షలో తిరిగి నెలకొల్పబడిన పిదప స్వయంభువ మనువు ఏమి చేసెను అనుచు సౌనక ఋషి సూత గోస్వామిని ప్రశ్నించెను. ఓం తత్సత్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపకథా మహ్యం దదాతే స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురోన్ శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితంతం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణా లలిత శ్రీ విశాఖాన్విధాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరే ప్రియే.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायदिगन्तकृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतलेश्वराय नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। So this verse is one which is coming after the completion of the Varaha avatar. శ్లోకం ఈ వరాహ అవతారం గురించి వివరించిన అధ్యాయం ఏదైతుందో అది ముగిసిన తర్వాత ఇది మొదలవుతుంది. So the Lord came as Varaha and he re-established Mother Earth in its position. మరి స్వామి వరాహమూర్తిగా వచ్చి ధరణిని తిరిగి తన యొక్క కక్షలో ఆయన నెలకొల్పడం జరిగింది. So that means things has to be re-established. అంటే దాని అర్థం మళ్ళీ పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలి. So here Saunaka Rishi is asking that question. Okay, the Lord has re-established Mother Earth in its position, but it will be inhabited in the future, and so what the ruler Manu did for the liberation of the people who are about to come in this earth. మరి సౌనకుడికి అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే, సరే ఇప్పుడు వరాహస్వామిగా వచ్చి ఆయన భూమిని తన కక్షలో తిరిగి నెలకొల్పాడు, కానీ మరి రాబోతున్నటువంటి మను ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ లోకపు జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని మళ్ళీ వారి యొక్క జీవన పరిపూర్ణతను సాధించడానికి ఏ విధమైనటువంటి మార్గంలో నెలకొల్పాడు. So here we can learn many things in this question. మరి ఈ ప్రశ్నలో మనం ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. One thing is we can understand the question is about what the leader did or what he is supposed to do. We can also learn from that. మరి ఒక విషయం మనం తెలుసుకోదగినది ఏమిటంటే నాయకుడు ఏం చేశాడు లేకపోతే ఏం చేయాలి, అది ఒక విషయం మనం తెలుసుకోదగినది. So here the question was asked what he did for showing the path of liberation for the people to come. మరి జనులకు ముక్తి మార్గాన్ని చూపించడం కోసం, భవిష్యత్తులో రాబోతున్న జనులకు ముక్తి మార్గాన్ని చూపించడం కోసం అతను ఏం చేశాడని అడిగాడు. So one may ask the question, is that the only thing the leader is supposed to do? మరి ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చు, మరి నాయకుడు చేయాల్సిన ఏకైక పని అదేనా? Is he not to create some orphanage, some schools, some old age homes, or some recreation places, or some parks, some scenic place? Nowadays, the municipality and the corporation, they are coming up with so much such projects. కొంతమంది అడగవచ్చు, నాయకుడు చేయాల్సిన పని కేవలం ముక్తి మార్గాన్ని చూపించడమేనా? అనాథాశ్రమాలు, వృద్ధాలయాలు, కళాశాలలు, పాఠశాలలు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తాం నగరపాలక సంస్థలు వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా అనేక రకాల సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు కదా, అదే కదా చేయాల్సింది. So that is part of life. People have to live, they have to do something for that. అయితే అది జీవితంలో ఒక భాగం, ఏదో జీవితం గడవడానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. But the main aim of life
that specifically human form of life, is to be liberated from this material world. కానీ మానవ జీవితం ఏదైతుందో, ముఖ్యంగా మానవ జీవితం ఏదైతుందో అది ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ముక్తి సాధించడం కోసమే ఉంది. If one is not qualified to show the path of liberation for the followers, then one should not become a leader. Srimad Bhagavatam is saying. శ్రీమద్ భాగవతం ఏం చెప్తుందంటే, పాలించేవాడు ఎవరినైతే పాలిస్తున్నాడో వారికి ఈ ముక్తి మార్గాన్ని చూపించలేకపోతే అతడు పాలకుడు అవడానికి అర్హుడు కాదు అని. That leader can be a guru, or he can be a teacher, or he can be a father, or he can be a king. మరి ఆ నాయకుడు అతను గురువు అవ్వచ్చు, తండ్రి కావచ్చు, లేకపోతే రాజు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. So one has to show the path for liberation for their followers. That is the duty of the leader. మరి నాయకుడి యొక్క బాధ్యత ఏమిటంటే తనను అనుసరించే వారికి ఈ ముక్తి మార్గాన్ని చూపించాలి. అదే నాయకుడి యొక్క బాధ్యత. So in this age of Kali where we are living now, మరి ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం కలియుగంలో నివసిస్తున్నాం. ఈ యుగంలో so we don't have a system of a proper king. మరి మనకి ఇప్పుడు సక్రమమైనటువంటి ఒక రాజు అనేటువంటి విధానం లేదు. Of course we don't have any other system also. We don't have good brahmanas, we don't have a proper vaishyas too. మనకి వేరే విధానాలు కూడా లేవనుకోండి. సరైనటువంటి బ్రాహ్మణులు లేరు, సరైనటువంటి వైశ్యులు కూడా లేరు. I was hearing from Prabhu while coming here that most of the lands were using pesticides just to increase the growth. They were not really taking care of the earth or the people who are taking these food grains or their health or whatever. It's only all about making or accumulating money. నేను వచ్చే దారిలో ప్రభుత్వం చర్చిస్తున్నాను ఏ విధంగా ఇక్కడ పంటలు పండించేటువంటి వాళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా ధనం సంపాదించడం కోసం అనేక రకాల పురుగు మందులు లేకపోతే రసాయనిక ఎరువులు ఇవన్నీ కూడా వాడుతున్నారు. మరి భూమిని కానీ లేకపోతే పర్యావరణాన్ని కానీ ఎవరు కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. మరి ఇవన్నీ కూడా చూడాల్సిన బాధ్యత రాజుది వాస్తవానికి. So we don't have a system. So how then people will get the path of liberation, or whom they will rely on getting this path of liberation? మరి జనానికి ఒక విధానం లేనప్పుడు మరి ఏ విధంగా వారికి ముక్తి మార్గం లభిస్తుంది? ముక్తి మార్గం పొందడానికి వారు ఎవరిపై ఆధారపడాలి? So that is why the Lord himself came down and gave the process where it does not rely upon the system. కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ భగవంతుడు వచ్చి అంటే ఆయన ఈ యొక్క విధానంపై ఆధారపడకుండా మనకి ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తున్నారు. In the earlier ages, like the previous yugas, the system is kind of depend on the social arrangements. పూర్వ యుగాల్లో మనం చూస్తే ఈ విధానం అనేది సాంఘిక ఏర్పాటుపై ఆధారపడి ఉండేది. In Satyuga, it was meditation. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐴 సత్యయుగంలో ధ్యానం చేసేవారు. So in Krita Yuga, all the people were sattvic, so they were able to meditate. కృతయుగంలో జనులందరూ సాత్వికంగా ఉండగలిగేవారు కాబట్టి విష్ణువుపై వారు ధ్యానం చేయగలిగేవారు. So they have people properly behaving. It is very, 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 very rare to see somebody is misbehaving. కాబట్టి ఆ రోజుల్లో జనులందరూ కూడా సక్రమంగా వ్యవహరించేవారు. సక్రమంగా వ్యవహరించని వారిని కనుగొనడం చాలా చాలా కష్టంగా ఉండేది. So people naturally go for the path of liberation. That will become their natural course of life. కాబట్టి జనులు సాధారణంగానే ముక్తి మార్గం వైపు ప్రయాణించేవారు. ఎందుకంటే అదే వారి యొక్క జీవన విధానం కాబట్టి. A small guidance is enough. వారికి కొద్దిగా మార్గనిర్దేశకత్వం కల్పిస్తే సరిపోయేది. In the Treta Yuga, it was fire sacrifice. త్రేతాయుగంలో వారు యజ్ఞయాగాలు చేసేవారు. So in that one needs the system, some brahmanas who really chant the mantras properly and then do the yajna, and
it's not that everyone will perform sacrifice. The Kshatriyas have a specific sacrifice and the Vaishyas have different kinds of sacrifices to perform, and so it is all depend on the system. So the system was in place that there were Brahmanas, there were Kshatriyas, there were Vaishyas, and then there were Shudras, and so the societies depend on the system to progress gradually. మరి మనం త్రేతాయుగంలో చూసినట్లయితే ఈ అగ్నిహోత్రాలు అవి చేయడానికి దానికి ఎన్నో అనేక రకాల వనరులు, అలాగే బ్రాహ్మణులు, యజ్ఞం చేసేటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా అవసరం అయ్యేది. కానీ సమాజంలో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు అనేటువంటి విధానం ఉండడం వల్ల ఈ విధానం అంతా కూడా ఆ యుగధర్మమైనటువంటి ఈ అగ్నిహోత్రాలు యజ్ఞం చేయడానికి ఏదైతే అవసరమో ఆ విధంగా అవి సమకూర్చుతూ ఉండేవి, అవి సక్రమంగా ముందుకు వెళుతూ ఉండేవి. So then in Dwapara Yuga it was deity worship that also needs qualification. The others, they can go to the temple and help or assist the others or the Brahmanas to perform the deity worship. The others do the deity worship by participating in it. ఇక ద్వాపర యుగంలో మనం చూసినట్లయితే విగ్రహారాధన చేయడం అనేది ఉండేది. మరి విగ్రహారాధన చేయడానికి కూడా కొంత అర్హత అనేది అవసరం. మరి దానికి సహాయం చేసే వాళ్ళు ఉండేవారు. దానికి కూడా ఎవరెవరైతే కేటాయించబడ్డారో వారు ఆ యొక్క విధానంలో ముందుకు వెళ్తుండేవారు. And for big temples, it is the kings who built the temples. మరి పెద్ద ఆలయాలు మనం చూస్తే వాళ్ళు క్షత్రియులు ఆలయాలు నిర్మించేవారు. And the landlords near the temples, they maintain the temple with their supply of food grains and other things. మరి మందిరాలకు సమీపంలో ఉన్న భూస్వాములు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అవసరమైనటువంటి ధాన్యం ఇవన్నీ కూడా సరఫరా చేస్తూ ఉండేవారు. And the Brahmanas, obviously, they were doing the pujas and other activities of the temple. మరి బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మందిరానికి సంబంధించినటువంటి పూజ ఇత్యాది కార్యాలను కూడా చేస్తూ ఉండేవారు. So the system, at least it was followed to a great extent, and it was, intact. కాబట్టి చాలా వరకు ఆ విధానం అమలు జరుగుతూ ఉండేది, అది చక్కగా ఆ విధంగా కొనసాగుతూ ఉండేది. But in this age of Kali, కానీ కలియుగంలో there is further degradation of system. We have a slight resemblance of the system some hundreds of years back, and now it is almost forgotten. Only maybe in the papers, we read, such a system was there, it was like that. మరి కలియుగంలో మనం చూస్తే సమాజం చాలా దిగజారిపోయింది. మరి ఆరంభ కాలంలో ఏదైతే మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడిన పూర్వయుగాల్లో ఉన్న విధానం ఏదైతుందో అలాంటిది కనిపిస్తూ ఉండేది కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఈ విధానం అనేది దాదాపుగా మర్చిపోబడింది. ఇక మీరు దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే పుస్తకాల్లో లేకపోతే ఎక్కడన్నా కాగితాల్లో తప్ప అది ఎవరికి కూడా కనిపించడం లేదు. దాదాపుగా అందరూ మర్చిపోయారు దాని గురించి. So then, what is the path of liberation for these people in the age of Kali? మరి కలియుగంలో ఉన్నటువంటి జనులకు ముక్తి మార్గం ఏమిటి? It is 𝗏 హరి కీర్తనాత్. ఇక్కడ ఏం చెప్పబడింది? 𝗏 హరి కీర్తనాత్ అని చెప్పబడింది. So in this age of Kali, one has to establish this Sankirtana movement to show the path of liberation to the common mass of people. కాబట్టి కలియుగంలో ఈ సాధారణటువంటి జనులకు ముక్తి మార్గాన్ని చూపించడం కోసం హరినామ సంకీర్తన అనే దాన్ని ఆచరించి చూపించాలి. So the Lord, Supreme Lord Shri Krishna himself came as his own devotee, as Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, and then he unleashed this Sankirtana movement. అందుకే స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క భక్తుని రూపంలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చి ఈ సంకీర్తన ఉద్యమానికి తెరతీశారు. So that is the path for liberation for the people in this age of Kali. కాబట్టి కలియుగంలో ఉన్నటువంటి జనులకు ఇదే ముక్తి మార్గం. And after Chaitanya Mahaprabhu, after 200 or 300 years, it was almost, lost. Then Srila Bhaktivinoda Thakur was reviving it. మరి చైతన్య మహాప్రభు వెళ్ళిన 200 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ దాదాపుగా ఈ హరినామ సంకీర్తన విధానం లుప్తమైపోయిందని చెప్పాలి. కానీ భక్తివేదాంత ఠాకూర్ల వారు వీళ్ళందరూ వచ్చి దాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించారు.
he prayed for a ray of Vishnu. ఆయన ఒక విష్ణు కిరణం కోసం ప్రార్థించారు. And then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur appeared as a son for Srila Bhaktivinoda Thakur. అప్పుడు శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు మరి భక్తినాథ ఠాకూర్ వారి పుత్రునిగా ఆయన ఆవిర్భవించడం జరిగింది. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur traveled all over India, and then he established this Sankirtana movement in an institution form. మరి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు భారతదేశం అంతటా కూడా ప్రయాణించి ఈ యొక్క సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఆయన ఒక సంస్థ రూపంలో ఆయన స్థాపన చేయడం జరిగింది. So this movement is called as Gaudiya Math, మరి ఈ ఉద్యమం అప్పుడు గౌడీ మఠంగా పిలువబడింది. and our founder Acharya, His Divine Grace 𝐂𝐸 Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in the Kolkata Gaudiya Math. మరి మన సంస్థాపకాచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారిని కలకత్తాలో గౌడీ మఠంలో కలుసుకోవడం జరిగింది. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur established 64 maths all over India. శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు భారతదేశ వ్యాప్తంగా 64 గౌడీ మఠాలను స్థాపన చేశారు. And he was re-establishing this path for liberation. మరి ఆయన మళ్ళీ ఈ యొక్క ముక్తి మార్గాన్ని పునఃస్థాపన చేశారు. And he wanted, as a Vaishnava, this path to be known to the people all over the world. మరి ఒక వైష్ణవునిగా ఈ ముక్తి మార్గం ప్రపంచం అందరికీ కూడా ఇది అందుబాటులోకి రావాలని ఆయన కోరుకున్నారు. Because that is the desire of the Lord. ఎందుకంటే అదే మరి మహాప్రభు యొక్క కోరిక. Because Mahaprabhu told that every town and village my name has to be chanted. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు ప్రతి గ్రామంలో నగరంలో నా యొక్క నామం అది జపించబడాలి. And Srila Bhaktivinoda Thakur envisioned, or he had the sight that the British, the Germans, the Russians, they all come to the land of Gauranga and they chant Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. అయితే భక్తుల ఠాకూర్ వారు భవిష్యత్ దర్శనం చేయగలిగారు. అంటే రాబోయేటువంటి భవిష్యత్తులో ఈ ఆంగ్లేయులు అలాగే అమెరికా వాళ్ళు, రష్యా వాళ్ళు, విదేశీయులు అందరూ కలిసి జై సచినందన జై సచినందన అని కీర్తించడం ఆయన చూశారు. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted to make that true. మరి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు ఆ భక్తుల ఠాకూర్ వారి యొక్క దర్శనాన్ని నిజం చేయాలనుకున్నారు. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur instructed some of his disciples. మరి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు తమ శిష్యుల్లో కొందరికి ఉపదేశం ఇచ్చారు. When Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was there, he sent some of his disciples to the Western world. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క శిష్యుల్లో కొంతమందిని విదేశాలకు పంపించారు ప్రచారం చేయడం కోసం. And the same instruction was given to His Divine Grace 𝗂𝐸 Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada also. మరి అదే ఉపదేశం కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీమద్ అభయచరణానంద భక్తివేదాంత స్వామి వారికి కూడా ఇవ్వబడింది. And Srila Prabhupada took that as life and soul. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురువు ఆదేశాన్ని తన యొక్క జీవితంగా తన ప్రాణంగా స్వీకరించారు. And then he established this Sankirtana movement all over the world, and he showed the path of liberation for the people in this whole planet. అప్పుడు ఆయన సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆయన విస్తరించారు. ఆ విధంగా మొత్తం ఈ లోకంలో హరినామాన్ని ప్రతిధ్వనించేలా చేశారు. So it is the duty of great souls to show the path of liberation to persons who are there now and who are about to take birth. కాబట్టి ఇది మహాత్ముల యొక్క కార్యం ఏమిటంటే ప్రస్తుతం ఉన్నవారికి భవిష్యత్తులో జన్మించబోయే వారికి ఈ యొక్క ముక్తి మార్గాన్ని చూపించడం. So sometimes we may feel, so why we have to preach or give this Hare Krishna Maha Mantra to others. We got it and okay, let us chant and then let us be satisfied with that. కొన్నిసార్లు మనం అనుకోవచ్చు మనం ఎందుకు దీన్ని పంచిపెట్టాలి, మనకు వచ్చింది మనం ఆనందంగా ఉన్నాం, మనం జపం చేస్తున్నాం, అందరికీ దీన్ని పంచాల్సిన అవసరం ఉంది. A Vaishnava is the leader of the society. వైష్ణవుడు సమాజానికి నాయకుడు. In social system, the Brahmanas are the topmost. సాంఘిక వ్యవస్థలో బ్రాహ్మణులు అత్యున్నత స్థాయిలో ఉండేవారు.
So their duty is to learn and to teach others. మరి వారి యొక్క బాధ్యత వారు Padan నేర్చుకోవడం, Patan. నేర్పడం. పఠన్ పాఠన్. So the Vaishnavas are above the Brahmanas, మరి వైష్ణవులు ఇంకా బ్రాహ్మణుల కంటే ఉన్నత స్థాయి వారు. and they are more merciful, and they want to give these to each and everyone, whether they are qualified or not qualified. మరి వైష్ణవులు చాలా కృప కలిగిన వారు. ఈ విధానాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి వారు ఇవ్వాలనుకుంటారు, వారికి అర్హత ఉందా లేదా అని చూడకుండా. So it is not all the people who will take up this whole process of Krishna consciousness, as their life. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్య విధానాన్ని పూర్తిగా తమ జీవితంగా స్వీకరిస్తారని ఏం లేదు. But those who have understood it, taken it up as their life, has the responsibility to give it to others. కానీ ఎవరైతే దాన్ని తమ జీవితంగా స్వీకరించారో వారి యొక్క కర్తవ్యం దానిని ఇతరులకు ఇవ్వడం. So it is the duty of the compassionate Vaishnavas to create facility for common mass of people, some or other, to get connected to Krishna, that their path to liberation starts. కాబట్టి ఎవరైతే దయాళువులైనటువంటి కృప కలిగిన వైష్ణవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముక్తి మార్గాన్ని అనుసరించి భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి కల్పించడం. So that is why we are creating facilities for people to come and be in touch with this Krishna consciousness. Some fortunate కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఎందుకోసం ఈ కృష్ణ చైతన్య కేంద్రాలను నిర్వహిస్తున్నామంటే జనులందరికీ కూడా వచ్చి ఇక్కడ కృష్ణ చైతన్యవంతులై వారి జీవితంలో లాభాన్ని పొందడం కోసం. but many will be only spectators. కానీ చాలా మంది కేవలం వీక్షకులుగానే ఉంటారు, బయట నుంచి చూసేవాళ్ళుగా ఉంటారు. So it is our duty that we give them, or we make facility that they also take part in this path of liberation. కాబట్టి మన యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటంటే వీక్షకులుగా ఉన్నవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా వచ్చి ఈ మార్గంలో పాల్పంచుకొని వారు కూడా దీని నుండి లబ్ధి పొందాలి. So all those facilities are enlisted by Srila Prabhupada, that our Harinam Sankirtan, our Prasadam distribution, our festivals, our book distribution. So all activities which are enlisted by Prabhupada is focused on this point of showing the path of liberation for the people to come. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మన యొక్క ఈ సంస్థ యొక్క ఉద్దేశాలుగా ఏవైతే ఆయన రకరకాల అంశాలు చెప్పడం జరిగిందో అవన్నీ కూడా దేని గురించి పుస్తక వితరణ కావచ్చు, లేకపోతే మందిరాలు నిర్మించడం కావచ్చు, ప్రచారం చేయడం కావచ్చు, ప్రసాద వితరణ కావచ్చు, ఉత్సవాలు చేయడం కావచ్చు, ఇవన్నీ దేనికోసం అంటే జనులందరినీ కూడా ఈ ముక్తి మార్గం ఏదైతుందో అందులో పాలు పంచుకునేలా చేయడం కోసం, వారందరికీ అవకాశం ఇవ్వడం కోసం. And that needs a big heart, that means so compassionate on others, and a lot of hard work to do that. Actually, Prabhupada did a lot of hard work to get this Krishna consciousness movement. మరి దానికి చాలా విశాల హృదయం కావాలి, చాలా కష్టపడేటువంటి తత్వం కావాలి. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన ఎంతో విశాల హృదయం కలిగినటువంటి వారు మరి కృష్ణ చైతన్యాన్ని అందరికీ అందించడం కోసం ఎంతో తీవ్రంగా కష్టించారు. So Srila Prabhupada followed the instruction of his spiritual master. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తమ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ఉపదేశాలను అనుసరించారు. So we, following the instructions of Srila Prabhupada, trying to create a facility for these people of Bhimavaram, that they come and take part, and creating a bigger facility that even if more people come, they can all participate in this path of liberation. మరి మనం కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ మనం కూడా వీలైనంత ఎక్కువ మందికి ఈ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి జనులందరికీ ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఈ ముక్తి మార్గాన్ని మరి స్వీకరించి తమ జీవితంలో లబ్ధి పొందేటువంటి అవకాశం ఇవ్వడం కోసం మనం కూడా అనేక రకాల సౌకర్యాలను కల్పిస్తూ ఉన్నాం. And also to reach out to people, those who don't come. మరి అలాగే ఇక్కడికి రాని వారి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళడం కోసం. So that is really a hard work, but a heart-filling service. అది చాలా కష్టమైనటువంటి పని, కానీ చాలా హృదయానికి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి కార్యం అన్నమాట.
So here in this place, practically there is no facility, but you all devotees putting all your heart out to bring such a facility for these people of Bhimavaram, and that is really a very wonderful service which will be pleasing to Srila Prabhupada. మరి ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో చూస్తే దాదాపుగా ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేవు, కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ పూర్తిగా తమ హృదయపూర్వకంగా చాలా కష్టించి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ముక్తి మార్గ ఉపదేశాలు ఏదైతే ఉందో ఇది అందరికీ చేరువలో తీసుకురావడం కోసం, ఇక్కడ సౌకర్యాలను తీసుకురావడం కోసం చాలా పని చేస్తున్నారు. It is really difficult to bring something from the scratch. కాబట్టి ఏమీ లేని స్థితి నుండి ఏదో ఒకటి తీసుకురావడం అనేది చాలా కష్టం. And you are taking those difficulties, and that will be reciprocated by Lord Krishna. మరి మీరు ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ యొక్క బాధ్యతను మీరు స్వీకరిస్తున్నారు, కాబట్టి ఖచ్చితంగా భగవంతుడు దీనికి ప్రతిస్పందిస్తాడు. Krishna says in Bhagavad Gita, those who gives this knowledge to others are more dearer to me. ఎందుకంటే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు ఇస్తారో వారు నాకు ఎంతో ప్రియమైన వారు. So you are all participating in giving that knowledge or that process to the people of Bhimavaram, and so Krishna will take note of that, and then you will be becoming very dear to the Supreme Lord. కాబట్టి భీమవరంలో ఉన్నటువంటి జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మీరు అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు, ఈ సందేశాన్ని తీసుకువెళ్తున్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా కృష్ణునికి చాలా ప్రియమైన వారు అవుతారు, కృష్ణునికి చాలా హృదయానికి హత్తుకునేటువంటి వారుగా అవుతారు. So I thank you all for doing this wonderful and very responsible service which will be pleasing Srila Prabhupada. కాబట్టి మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. చాలా బాధ్యతాయుతమైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులకు అత్యంత ప్రీతికరమైనటువంటి సేవను చేస్తున్నందుకు. There will be many difficulties and sometimes differences, but you have a very good leader, very young and energetic. I have seen Prabhu for last 8-9 years, Prabhu. I know about you. 10 years. Yeah. And right from the day he was very interested in doing a lot of book distribution in this area of Bhimavaram. I have heard enough from our devotee Pavana Pundarika Prabhu that he used to go with 𝗤𝗏𝐶 Krishna Prabhu for a lot of book distribution, and also preaching to the youths, college, and now he has taken the responsibility of this whole Bhimavaram preaching, and that's really a thankless service, because one has to put their heart out, to give the hand for others. Okay, I am there for you. So you have a very good leader in here. You can rely on him and then continue your good work. Obviously, whenever there are people together, and there will be differences and difference of opinion, but keep them or sort it out then and there, and then this noble service of giving this path of liberation to the common mass of people is so wonderful. Please take part in with all your all the time, and not only after the project is completed, but most importantly after the project completed also, because the real activity starts then, right? So I thank you, and then request you to continue your good work for the benefit of the common mass of people, because that is the duty of devotees and leaders. Hare Krishna. కాబట్టి ఈ ఏదైతే ప్రచార కార్యక్రమం ఉందో దాన్ని నిర్వహించడంలో అనేకమైన అవాంతరాలు వస్తుంటాయి, అనేక రకాల అభిప్రాయ భేదాలు, ఇబ్బందులన్నీ కూడా వస్తుంటాయి. కానీ అవన్నిటిని కూడా మనం చాలా ఎదుర్కొంటూ, ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో కూడా కేవలం ఈ నిర్మాణం చేయడం మాత్రమే కాదు, నిర్మాణం చేసిన తర్వాత దాన్ని పోషణ చేయడం, దాన్ని ఇంకా విస్తరించడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ రకంగా అందరికి కూడా కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకువెళ్తున్నందుకు భక్తులందరూ కూడా చాలా కష్టపడి ఇక్కడ కార్యం చేస్తున్నారని చెప్పుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जय. श्री प्रभुपाद की. So should I